Madhav Majumdar, Clinical Director, Nephrology, AMRI Hospital, and the consultant nephrologist from Apollo Hospital, Dr. Sandeep Bhattacharya. So we have talked a lot about in the last curtain raiser about the aims of this conference. That is what Joyanta was telling, that ultimately, and what he was asking, just to take that matter further, the goal is prevention of chronic kidney disease. So that is what we are doing. There is something called World Kidney Day, what we are doing every Thursday of every March, where the concept is how to prevent the chronic kidney disease and how to reach the therapy or whatever the new interventions to the grassroots level. Basically, patients, they come to the general physicians first. So ultimately, the physician has to know what is to be done so that chronic kidney disease doesn't happen, or if it happens, its progress should be slow. So that is why chronic kidney disease is now divided into 5 parts. Previously, I'm sure all of you know that we used to depend on serum creatinine or urea. Now, what we don't know that if the creatinine goes high, that means already your 50% of kidneys are gone. So you have to find out the kidney disease much before that. That is what we have divided into 5 stages. And we have to diagnose, or we try to diagnose in the stage 1 and 2. But stage 1 or 2 patients, they won't come first. They were going to the physicians, or sometimes they don't go to the physician, you have to do certain screening tests. So basically that is the purpose, so that we can treat the physicians and train the physicians, so that this can be diagnosed in the early stage, and where we have got certain interventions available in our hand, and if you apply those interventions, then patient will not go to the stage 3 or stage 4. So the purpose is that to prevent dialysis or transplantation if possible. And those who are reaching already stage 3, 4, so how to reduce the progress of the renal disease, so that at least few years or some years you can prevent them from dialysis. Only when they are reaching the dialysis stage, so what is the purpose is not that only in the Calcutta or in a good metro dialysis center they are surviving for a long time, whereas in a peripheral center also you should provide such a good dialysis where there also the survival becomes at least for 10 to 15 years. So purpose is to train the young nephrologists, not only the young nephrologists, there are a lot of physicians they are coming here, so that they also get this training, and ultimately it goes to the grassroots level. I improved for the time being, but if it is underlying like basically urinary reflux or some other congenital disease, then there is an ongoing damage to the kidney system. And the patient with a simple UTI in the childhood, that may lead to chronic kidney disease at later life. So whenever the patient comes to you with certain symptoms, you treat it, but at the same time you look for the cause of the symptoms. Or on the other hand, there is something called nephrotic syndrome, because we are talking about the children. Now, nephrotic syndrome, the patients come with a lot of swelling, a lot of protein in the urine, and you manage that patient. But once you manage that patient, it is not over. So you have to do the follow-up. So if there are relapses, or sometimes there may be mild relapses which lead to chronic kidney disease in the later life. So follow-up and screening, both are equally important. The first session was on genetics of kidney disease, because many of the diseases they run in the family. So that is why what he was talking about, the screening, whom we are going to do these tests who are asymptomatic, like to pick up the patients in the stage 1 and 2. There one important thing is that if you have a family history of kidney disease, I don't suffer from any disease today, but I have a family member who is suffering from a kidney disease, or my family member is suffering from diabetes or hypertension, then I should also be screened with these simple tests of the urine albumin, microalbumin, all these things. So family history is very, very important. থার্ড অ্যানুয়াল কনফারেন্স অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি, এটা 10 বছর পরে কলকাতায় এসেছে, এবং এটাতে আমরা কিডনির অসুখের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করছি এবং সাধারণ মানুষকে অবগত করার চেষ্টা করছি। তার মধ্যে আছে বেসিক নেফ্রোলজি, ডায়ালিসিস এবং কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। বেসিক নেফ্রোলজিতে যেটা বলার উদ্দেশ্য যে খুব আর্লি স্টেজে আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে। যে স্টেজে আমরা যদি ডায়াগনোসিস করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের হাতে ওষুধ আছে যাতে কিডনির অসুখটা কোনো দিনই আর আগে হবে না বা আগে বাড়বে না, সেটা করা। তো সেই জন্য আমরা কতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর বলি, যেমন ধরুন যার সুগার আছে বা যার হাই ব্লাড প্রেশার আছে, যারা স্মোকিং করেন, যাদের ওজন বেশি, বা যাদের বাড়িতে হিস্ট্রি আছে ডায়াবেটিস, হাই প্রেশার বা কিডনি ডিজিজ, অথবা যে কোনো লোক যার 50 বছর বয়সের উপরে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা কতগুলো সিম্পল স্ক্রিনিং টেস্ট করব। তার মধ্যে ইউরিনের অ্যালবুমিন আছে, ব্লাডের ক্রিয়েটিনিন আছে, এবং সেইটা থেকে
আমরা এটা ইজিএফআর বলে টেস্ট ক্যালকুলেট করি এবং তাতে একদম খুব আর্লি স্টেজে আমরা কিডনি ডিজিজকে ডায়াগনোসিস করতে পারি। সেই স্টেজে আমরা কিছু ইন্টারভেনশন করলে কিডনির অসুখ আর বাড়বে না। আর যদি তারপরেও যারা বাড়লো, ডায়ালিসিসে গেল বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন স্টেজে গেল, তাহলে কী করে ভালো কোয়ালিটি ডায়ালিসিস আমরা দেবো, যাতে তিনি অনেক বছর, যেমন ভালো সেন্টারে কলকাতার সেখানে হয়তো 15 বছর 20 বছর ধরে ডায়ালিসিসের পেশেন্ট একদম নর্মাল লাইফ লিড করছে, ওয়ারাস ছোটো ছোটো সেন্টারে হয়তো অত ভালো ডায়ালিসিসের রেজাল্ট নয়। তাহলে ডায়ালিসিসের কী কোয়ালিটি ভালো করা যাবে, কী জলের কোয়ালিটি ভালো করা, মেমব্রেন কোয়ালিটি ভালো করা, এইগুলো সম্বন্ধে আমাদের নিজেদেরও ডিসকাশন করা দরকার এবং তার রেজাল্টটা আমাদের সাধারণ মানুষকে বা ফিজিশিয়ান লেভেলে আমাদের জানানো দরকার, যাতে সবাই খুব উপকৃত হয়। আর ট্রান্সপ্লান্টেশনের ব্যাপারেও যে নতুন নতুন ওষুধ এসছে ইনফেকশন প্রিভেন্ট করার উপায়, সেইগুলোর সম্বন্ধে খুব অনেক রকম ডিসকাশন হচ্ছে বা হবে এবং আলটিমেটলি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে রিসার্চ, এডুকেশন এগুলোকে বাড়ানো এবং তাই দিয়ে সাধারণ মানুষের সেবা করা। থ্যাংক ইউ স্যার। হেলদি লাইফ লিড করতে হবে, খুব সুন্দর করে এক্সারসাইজ করতে হবে, ওজন বেশি বাড়তে দেওয়া চলবে না, স্মোকিং করা চলবে না, এইসব ছোটো ছোটো যে গোল্ডেন রুলসগুলো বললাম এইগুলো ফলো করলে কিডনি ভালো ড্রিঙ্কস থাকবে। ওটা পুরো আপত্তি না, হ্যাঁ। ড্রিঙ্কস এর মধ্যে থাকছে কি থাকছে না? এটা ড্রিঙ্কসটা, হ্যাঁ। জলটা না অন্য কিছু। না, না। জলটা থাকলে জলটা ভালো করে খাবেন, খুব বেশি খাবেন না। আর অন্য যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছেন সেটা যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো। ভালো।